6597, descend flight level 170. 170, 6597. Speedbird 634 by heading 170. Где же он, интересно, холдит? Speedbird 634, turn right, heading 170. Единственный холд на этом КРК. Ничего. Ну, у меня по схеме КРК, где там дальше не будет ставить. А тут много холдов. It's 170. На бытаге Горится International VR. 457, contact Kerkira 122.350. Bye-bye. Вот правильно. У тебя. Ukraine International 457, contact Kerkira 122.350. For the Kirkira 122.350, Ukraine International 457, bye. Ukraine International 457, Ryanair 6. Sorry, 2019, maintain present heading with the speed 190 left. Maintain current heading. Habitated 129. Kirkira approach, get in Ukraine International 457, level 180, descend in 140. Hello, Ukraine International 457, Kerkira radar identified. Proceed direct Kilo Romeo Kilo, descent flight level 120. Expect VOR Zulu approach runway 35. 120 direct to Kilo Romeo Kilo VR and expect VOR Zulu runway 35, Ukraine International 457. Alitalia 2019, turn left heading 070 degrees. That's 072. Habitated 2019. Limit 979, contact Kerkira Tower 120.85. Goodbye. Contact Kerkira Tower on 120.85. First of all, Kerkira. Yeah. Че, попробуем флап 40 и максимум брейкс, может успеем вывернуть. Да, я не буду даже стараться. А, не, нормально, на 35-ю садимся. Alitalia 2019, turn further left heading 020, descend altitude 2900, cleared view again, approach runway 35. Heading 020, descent 2900, cleared VOR, GNT 34, runway 354. Kerkira, good evening, Orange 02, passing 5000. Orange 202, hello, Kerkira radar identified, proceed direct, all guards, climb flight level 200. Kerkira, good evening, Orange 202, passing 6000. Orange 202, Kerkira radar, how do you read? Orange 202. Ukraine International 45, descent flight level 90. Descent to 90, Ukraine International 457. Ryanair 18 Charlie X-ray, reduce speed 200 knots to left. 200 knots to left, 18 Charlie X-ray. Orange 202, Kerkira radar. Skyways 37 Mike, contact the tower 120.85, goodbye. Tower 120.5, taxi service 37 Mike. Kerkira approach, speedboat 38, Вообще тут колбасит нереально. 100 feet with you. Hello, Speedboat 388, Kerkira radar identified, climb flight level 130.
Up to 130, speedbird 38. Orange 202. На 11 попустила, вот начиная где-то с Корфу, 11500 до with 11 A30, flight level 160, descending to flight level 70, inbound Tigra. With A30, Galspera, Kerkira radar, new squawk 7276. Squawk 7276 with A30. Runner 18 Charlie X-ray, turn left heading 060 degrees. Runner 18 Charlie X-ray, turn left heading 060 degrees. Speedbird 388. Speedbird 388 with you. To 388, please confirm squawking mode Charlie. Roger, apologies, squawking mode Charlie, Speedbird 388. Ryanair 18 Charlie X-ray. Sorry, Charlie, first, my first pitch. Ryanair 18 Charlie X-ray, turn now heading 04, turn left heading 040 degrees. 040 degrees, Ryanair 18 Charlie X-ray. Turkey approach Lothian International P15 and Varix 1 due at arrival information Lima. Hello, Ukraine International 215, Kerkira radar identified. Proceed direct Kilo Romeo Kilo. Expect short delay over the holding. And VOR Yankee approach runway 35. Maintain flight level 140 upon reach. Proceed direct to Kilo Romeo Kilo and hold established at level 140 and we'll expect delay for approach Ukraine International 215. Ukraine International 457, descent flight level 70. Descent 70, Ukraine International 457. Ryder 18 Charlie X-ray, turn further left heading 030, descent 2903, clear VOR Yankee approach runway 35. 030 degrees at 2900 and accept the VOR Ryanair 18 X-ray. Я ж так понял, он тебе не дал холд, он сказал expect hold. А где экспект? А тут есть Киркира. Бля, не слышу еще раз. Получается, левый круг 317, у меня direct entry. А где холд? КРК. Я намутил в схемах на прибытие, это капец. Ukraine International 457, enter the hall established at Kilo Romeo Kilo, expect delay of 5 minutes. Maintain Андрюх, еще раз, где? upon reaching. Roger, we entering hold at Kilo Romeo Kilo, Ukraine International 457. 388, climb flight level 170. Up to 170, speedbird 388. Speedbird 388, proceed direct Mallet. Direct Mallet, speedbird 388. Alexia 2019, should I switch to tower? Да, Входящий 317 левый круг, нашел? я вижу. Alexander 2019, contact 317 1285. левый круг, не слышу тебя. 317 левый круг. 12085, thanks, goodbye, Alexia 2019. Да, 317 левый круг есть. Ты, получается, direct entry.
не совсем. А ты откуда, с какого сектора подходишь? У тебя все равно direct entry будет. Ну да, но не совсем, да, ну не совсем директ. Не, ну эти 3 сектора выходящих, помнишь? Да-да. Station calling the full position. VA751 requesting descent into Corfu. Radar, hello, Ukraine National 362, inbound, Kilo на Romeo, Kilo. И все. Ukraine National И нафиг. 32, Kalspera, Kerkira radar identified, descent 160, proceed direct, Kilo, Romeo, Kilo. А десент сколько? One Я 60. слышал. Проси, уточни, confirm, descent 160. Silver 388, one flight level 210. Короче, Поговорили. я и так 1.6.0 съезжаюсь. Ukraine National 215, enter the whole Kilo, Romeo, Kilo, descent flight level 100. Enter hold established at Kyrkiev, level 100, Ukraine National 215. Wizard A30 identified, proceed direct, back, VOR Yankee approach runway 35, maintain flight level 70. О, Атис у них появился, до этого не было. River 388, contact Athens. River 388, contact Athens, radar 133.325. Goodbye. Going to 133.725, thank you very much for your service, bye-bye. EC 8751, descend on station, flight level 170. Подколбашивает. EG 8751, descend flight level 170. User in your channel timed out. Runner 18 Charlie X-ray, contact the tower 120.85. Goodbye. Over the south, thanks so far. Now go ahead. Ukraine International 362, descent flight level 120. 120, Ukraine National 362. Блин, тут Ukraine турбулентность. International 457, descent altitude 2,900 feet. QNH 1011. Sending 2900, back in H1011, Ukraine International 457. Вот они будут с этого, с холда как раз запускать. Блин, жесть, меня тут разгоняет вообще, капец. Ukraine International 457, turn left heading 220 degrees. Left heading 220, Ukraine International 457. Ukraine International 215, descent flight level 70. Level 70, Ukraine National 215. AGM 707.
Ukraine International 362, descend flight level 90. Descend flight level 90, Ukraine International 362. Computer radar, hello again, Austrian 90134, 3000 feet, climbing flight level 080. Hello, Austrian 9134, Turkey radar identified, climb flight level 140. Climb flight level 140, Austrian 90134. Ukraine International 457, turn right heading 280 degrees. Right heading 280, Ukraine International 457. Чуток забыл фары включить на 10 000. Спасибо, что напомнил. Блин, 2900. Тут какая-то дымка такая. Ukraine International 215, descend altitude 5000 feet, QNH 1011. 501011, Ukraine International 215. Ukraine International 457, reduce speed 180 knots. Reducing to 180, Ukraine International 457. Ukraine International 457, correct, turn right heading 020, cleared via Yankee approach runway, correction, VOR Zulu approach runway 35. Right heading 020 and cleared VR Yankee, correction VR Zulu approach, runway 235, Ukraine International 457. Grand National 215, which type of approach should we expect Yankee Zulu? Ukraine National to expect the VOR Zulu, runway 35. Zulu for 215, thank you. Austria 9134 with left turn, proceed direct Nicro, climb flight level 180. Direct Nicro and climb flight level 180, Austria 9134. Wizz Air 830, maintain flight level 70, expect short delay due to many departures on ground. Maintain flight level 0, copy Wizz Air 830. Ukraine International 457, reduce minimum approach speed. Reducing to final approach speed, which is 180 knots. Ukraine International 457. Сколько у тебя? 118 или 180? 118. А, понял. Нихуя себе 180, блядь. Конкорд, блядь. Уже испугался, да? А. Easy 8751, hello again, now identified passing flight level 200, turn right
heading 180 degrees, descent right level 160, vectors VOR Yankee runway 35. Саня, ты еще в холде? Ну да. International 457 established localizer. Localizer, final ready. International 457 tower 12085, goodbye. 12085, Ukraine International 457. А что надо говорить? Establish on final radio. Ryanair 526. Leon final. Ryanair 526, you are number 3 for departure. Sir, I give you delay 10 minutes, sir. Traffic's PMA of Kerkira. Tower hello, Ukraine Roger, International. number 3 for departure. Tower continue, Ukraine International 457, final runway 35. Ukraine 457, wind 290 degrees 5 knots, runway 35 left beyond. Runway 35 clear to land, Ukraine International 457. Что за фриз? Вот там самолетов на вылет, слышишь? Угу. А уже кто-то зашел. November 737 Я захожу Charlie, сейчас. you have engines on startup? Engines are started, November 737, Charlie. Четко Блин, заходит. левее иду. Affirmative, November Точнее, 737. правее. Жесть. Выравниваюсь. Very much. I give you taxi in 3 minutes, sir. What's your name, please? Ryanair 72 Lima behind the landing aircraft, line up, backtrack, runway 3 and expedite your backtrack, sir. Слышь, Андрюха, Ворлок захватил у тебя или нет? Да-да-да, захватил. Я его на НАВ-1 поставил. Захватит, да? Да, а чё нет? Это Гар? Гар? 737 Charlie какой? behind Тихо, Гар? подожди, помолчите. the landing aircraft when... Да, блядь, давай падай уже, нахуй. November 737 Charlie, I give you taxi behind the landing aircraft. What's your November 737, Ryanair 72 Lima, line up, backtrack, runway 35, expedite. Next to landing back 35, Ryanair 72 Lima. Ryanair 72 Lima, once you are ready, clear for takeoff, runway 35, wind 290 degrees 5 knots. Clear for takeoff, 35, Ryanair 72 Lima. With departure on frequency 122-350. Departure 123. Прикольно они дают тейков, я еще с полосы не уехал. Я на заходе. Ukraine
457, vacate Tower first of the right 128.5, and да? taxi to gate number 9. Runway 35 vacated via Bravo to continue taxi gate 9 or confirm your current version 57. 457, I do confirm. Taxi gate number 9 or 457. November 737 Charlie behind the traffic at Boeing 736, now vacate the runway, taxi to holding point runway 35, number 4 for departure. Put behind taxiing aircraft, taxi to holding point 135, November 737 Charlie. Ukraine 215, wind 290 degrees 5 knots, runway 35, continue approach. Continue approach, runway 35, Transnational 215. Вот как здесь понять, где тут, блядь, 9-я стоянка? Это что за пиздец вообще? Air 526. Air 526. 526, I give you clearance for departure in 2 minutes, sir. Roger, in 2 minutes. Ukraine 215, wind 290 degrees 5 knots, runway 35, Vietnam. Runway 35, clear to land and rolling traffic inside, Transnational 215. Should we expect Charlie or Alpha, Transnational 215? 6, 2 via Bravo, Alpha. Roger, 215. Да, это какой-то трешачок был. Air 526 behind the approaching final aircraft, line up, backtrack and expedite for runway 35. After landing aircraft, lining up, backtrack and expediting runway 35 and 526. Traffic Tower, Ryanair 9424 with your stand requesting an FR clearance to Brain Fiumicini. Information Foxtrot, Bull QH 1011. Ryanair 9424. Ryanair 9424, clear to destination Tigra 2 Foxtrot, initial flight level 80, squawk 7233. Letim, Brain Fiumicini, runway 35 departure. Initial climb will be 8,000 and squawk 7233. Ryanair 9424. Те, короче, идут 9424, that is correct. I expect minimum 10 minutes of delay, sir. Listen to line, no worries, but wait on the engines. Ryanair 9424. Air 526, line up, backtrack, expedite, clear for takeoff, wind 290 degrees 5 knots. Lining up, backtrack, expedite, then flip, takeoff, runway 35 and Air 526. Transnational 215, okay. Welcome to Turkey 215, gate number 8. Gate number 8, Transnational 215, thank you. Turkey, the tower, good evening, Transnational 662 on final, runway 25. 362, wind 290 degrees 5 knots, continue approach, minimum approach speed, runway 3. Continue approach, minimum speed, Transnational 662. Там трафик бэктрекается. Air 526, expedite your backtrack, sir.
And departure frequency 122-350. Что, может по кругам тут полетаем? 12350, А, По кругам тут полетаем. ты же как на эти стоянки заезжать, блин. Да я не знаю, я как-то на морозе заехал. Короче, твоя слева от меня сразу. Куда ты поехал? Не, ну это я понял. Да я сейчас вот буду на нее заезжать как-то, получается. Там такая, понял, хитрая с разворотом. And 100, I give you clearance for departure in 2 minutes. You are number 1 for departure Ну, now. я смотри, я уже вижу, короче, Андрюха заходит. Как сейчас будет уход на Андрюхе, видишь? Да-да-да, сейчас увижу, как будет уходить на второй. And 100, and after your clearance, request for expedite backtrack. Сценарий клевый, кстати. Огоньков столько, вообще класс. И вон даже, смотри, на горе, которая слева, да? Там тоже, вон, смотри, маяк с красной лампочкой стоит. Вообще круто. Да, мне нужен раздельный рот, блин, не могу развернуться. Еще на стиринг тут непонятно работает. О, включил один двигатель, уже нормально разворачивается. Standby 1. Ukraine 362, wind 290 knots, runway 35 clear land. Капец, это мили 2, наверное, блин. Уходи на второй, Андрюх. Будет весело. Да, Говорили еще они. полчаса в пол. November 737 Charlie Charlie, in front of you, you have an aircraft AUI457, that's correct? Красавчики, чё, реально. November 737, Charlie. Не, ну видишь, успел. Correct. Behind him to holding point on Charlie. Смотри, они разлетаются, чё, может погнали? Куда? Ну куда хочешь. Обратно. Niner 424, on your left you have a Boeing 737. Отсюда там контроля нет. Yeah, he's off to our left Ну, я about не хочу 7 обратно в o'clock. эту лететь. Right, Можно в этот, А ну. в Ираклион слетать. Air 100 behind approaching aircraft line up, backtrack, expedite your backtrack, sir. Погнали? Сейчас. Реклион, там мне надо еще сценарий поставить, Реклион. Я вот сейчас... Ryanair 424, Да здесь вышка есть, это и все. Ukraine 362, welcome to Kerkira Gate Так, 5. подожди, approach есть. А, да, прочь. CTR, да все. Gate 5, you can rush system. Ryanair 9424, behind the traffic on your left, taxi to Honda Point on Charlie. Ну что, и Словакия сидит, может Словакии куда-то. Highway загоняем? traffic, we can taxi to Hollywood Charlie. Я уже Ryanair считаю себе 9424. Да, ну я тогда пас. Да я пока поставлю, бля. Си, Прага еще сидит. Англия сидит, может по Англии погоняем. Прага. Куба, Майами, Майами офигенный сценарий. Air 100, you are clear for takeoff, runway 35, wind 200 degrees 5 knots, frequency departure 122-350. Я тут, это жопа. 650 вертикалка, и меня что-то заглючило. Так. Мне начало кидать, ну, глюк, в общем, какой-то. А я словил, короче, эту подушку, блин, еле самолет вниз опустил. Потому что он так перелет был такой адский. Ну то же самое. Бля, ну это, короче, на этом Боинге такой он летучий, пиздец. А я Так еще это- просто загрузил 15 человек без багажа. У меня вообще он... У меня 95% загрузки был. Так, мне, короче, там борт наш взлетал, ну, уже начал взлетать, и я уже, ну, уже сажусь. Мне дал там, ну, последний момент.
Прикольно. November 7. Я, в общем, открыл.